So this statement here is essentially what we do as a company. So we have carved out a place in the semiconductor space where we build leadership technologies that enable our customers. We build silicon solutions. We innovate in silicon to allow our customers to get breakthroughs in their products at the system level. 이것이 바로 ADI가 하는 일이며 반도체 산업에 있어서 리더십 기술을 키우고 있습니다. 우리 고객들에게 실리콘 솔루션을 돌파구로 제공을 해주고 있습니다. So our technologies essentially they sense, they measure, they interpret, and they connect the real world to the world of the cloud and digital. So we like to play on the edge. This is what we deliver to our customers. We deliver solutions to problems that others have not yet figured out. 이것이 바로 ADI가 고객사에게 제공하는 것입니다. ADI는 누구도 해결하지 못하는 문제에 대한 솔루션을 고객사에 제공하고 있습니다. We deliver competitive advantages where high performance analog matters. 고성능 아날로그 분야에 있어서 경쟁 우위를 제공하고 있습니다. So more and more, I'm very optimistic about the future of ADI because the markets in which we play need more and more and more of our technology. And our customers are also changing their demands. In the past, it was about delivering individual products that customers selected and integrated. Now customers are telling us that they really need our help. So over the past 50 years, we've developed the two primary building blocks of the analog space, the connection between the world, the real world, and the world of the digital signal, requires data converters and high-performance linear or high-performance amplifiers. So as you can see from this chart, we've developed a very strong position, a very strong leadership position in both. 지난 50년간 ADI는 아날로그 분야에 있어서 두 가지의 핵심 빌딩 블록으로 구분을 시켰습니다. 하나는 보시다시피 그래프에 나타났다시피 컨버터이며 두 번째는 고성능 증폭기입니다. This is just a list of the many firsts that we've produced as a company. We produced the first silicon accelerometer way back, many years ago. Many firsts in terms of data converters. 지금 보시는 그 표에는 ADI가 산업 업계에서 최초로 이룬 많은 성과들이 있습니다. So it's one thing to produce great technology and products, but also over the years, ADI has been known as a teacher, a knowledge developer for the analog world. And this is just one aspect of what we do to fill our position as the teacher, the primary teacher in the analog space. This is what we call Analog Dialogue, which is a magazine that describes technologies and products and applications in the world of the analog business. ADI는 기술과 제품을 제공했을 뿐만 아니라 교육자로서도 발전을 했습니다. 슬라이드에 보시다시피 이것은 아날로그 다이얼로그라는 잡지이며 이 매거진에는 기술, 제품 그리고 어플리케이션에 대한 내용이 담겨져 있습니다. So I'd like to talk to you a little bit about, you'll see on the branding here, what we call ahead of what's possible. So we've been thinking, as I said, a lot about what constituted success in the past and what will drive success in the future. And I'd like to talk to you a bit about that now. 벽면에서도 보시다시피 저희 브랜딩은 Ahead of what's possible이라는 것입니다. 한국말로 번역을 하면 가능한 것 그 이상 정도로 번역을 할 수가 있는데요. 저희는 과거 성공 요인에 집중했고 미래 50년에 대해서도 생각을 많이 했습니다. 그래서 이 자리에서 여러분과 그것을 함께 공유하도록 하겠습니다. So this is what ADI stands for. When we talk to our engineers, when we think about what we do at our essence as a company for our customers, this is essentially the brand that we stand for.
지금 보시는 것이 ADI가 추구하는 것입니다. 우리가 엔지니어들에게 이야기를 할 때도 이러한 추구하는 점들을 생각을 하면서 얘기를 하고 이것이 바로 우리의 기업 핵심을 이루고 있습니다. 결론적으로 ADI의 브랜드라고 생각을 하시면 됩니다. You know, number one, our engineers not only produce great innovation, but they want to make sure that that innovation is really relevant to our customer success. So there is a tremendous passion around ADI for developing relevant technologies. 첫 번째로 저희 엔지니어들은 혁신을 이룰 뿐만 아니라 이 혁신이 고객사의 성공으로 이어질 수 있도록 대단한 열정을 가지고 일을 합니다. So we very much take the customer into our thinking. You'll often hear the cliche, you know, the customer's everything, customers first. But an important part of delivering success to our customers is to challenge each other. We like to engage early with our customers so that we can describe innovation jointly more and more in future. 고객의 성공을 그래서 우리 항상 우리 사고에 두고 있고 고객이 먼저다라는 정신으로 임하고 있습니다. 성공에 있어서 아주 중요한 점은 고객사와 ADI가 서로 간에 도전을 던지는 것입니다. 그래서 파트너십을 이룰 때도 저희는 일찍 초기에 참여를 하기를 바라고 있습니다. I was asked a question earlier about some of the changes that are ongoing in our business and our industry. And I would say that in order to improve the impact of our innovations as a company, we're on a transformation path ourselves in response to the changing needs within the customer base that I've described. And I would say those changes are related to not only producing great products and technologies, but focusing those technologies into end markets in a clearer way than we've ever done. And being able to understand how those markets are moving and shifting, and how the relevance of our technology can improve our offerings across these markets in future. 좀 전에 업계 변화에 대해서도 질문을 좀 받아봤는데요. 우선 아주 중요한 점은 혁신이 임팩트 있는 혁신을 이루는 것이 매우 중요합니다. 그리고 현재에도 ADI는 그리고 업계는 변화 궤도에 있다고 생각을 합니다. 기술과 제품을 생산할 뿐만 아니라 우리의 기술이 시장에 어떻게 연관성을 가지고 어떻게 적용이 될지에 대해서 항상 변화를 읽고 있습니다. And as I mentioned earlier, our customers are demanding more and more and more from us. They want us to provide more complete solutions to them. So to be able to do that job effectively, we have to learn more and more about systems engineering and systems thinking within ADI. So that's the path we're on, to complement our strength in technology with a better strength in markets and systems. 아까도 말씀드렸다시피 저희 고객들도 더 많은 것을 요구하고 있습니다. 그래서 ADI는 더 완성된 솔루션을 제공을 하려고 하고 있고 이것을 효과적으로 하기 위해서는 ADI 내부적으로도 시스템 엔지니어링 그리고 시스템 사고 등에 집중을 하고 있습니다. And to better harmonize our solutions with our customers' needs, we've been building the mechanisms inside ADI to take all the pieces we have and integrate those pieces in a way that is more systemic and more solution-oriented for our customers by adding very often software and algorithms into the offering as well. 솔루션과 고객사의 니즈를 조화시키기 위해서 ADI는 끊임없이 메커니즘에 대해서 생각을 하고 있으며 여러 가지 쪼개져 있는 부분들을 하나로 통합하는 방향을 추구하고 있습니다. 그래서 다수의 경우 소프트웨어와 알고리즘 등을 패키지에 포함시키고 있습니다. And you know, also we make sure the entrepreneurs in ADI are the engineers. So we make sure that we're developing our engineering community in terms of its skill sets and capabilities to be able to continue to be a great entrepreneur in this analog space, including, I would say, making sure that we take enough risk in the company. In fact, I view the amount of risk we take as a great predictor of how good the innovation will be inside the AI.
또한 ADI는 기업가들이 모두 엔지니어가 될 수 있도록 하고 있습니다. 엔지니어링 커뮤니티에 있어서 스킬과 역량을 계속해서 개발을 시키고 있습니다. 한 예로 리스크를 더 수반하는 그런 것들을 개발을 하고 있으며 이것이 리스크를 얼마나 수반하느냐가 혁신이 향후에 성공할 수 있을지를 예측할 수 있는 좋은 요인이 된다고 생각을 합니다. So these are some of the graphics that describe what we do for our customers. 슬라이드에 나오는 것들이 ADI가 고객사를 위해 하는 많은 일들을 잘 보여주고 있습니다. We play in every mission-critical manufacturing automation system, for example. 예를 들어서 ADI는 생산 자동화 시스템을 제공하고 있습니다. We're working with a big global aerospace company to change the way pilots get information right at their eyes. 또한 글로벌 항공우주 기업과 콜라보레이션을 이루어서 우주 비행사들이 어떻게 정보를 보는지 그 방법의 혁신을 이루고 있습니다. In the area of communications infrastructure, every call and every piece of data that's moved in the global wireless network passes through ADI circuits in the radio systems. 또 글로벌 커뮤니케이션스 기업을 위해서는 그 무선 링크를 설계하고 신호에 대한 식견을 제공하고 있습니다. In terms of impactful innovations, our inertial MEMS technologies allowed us to develop the first electrically fired airbag system in the car, which was revolutionary. 또 ADI의 MEMS 기술을 통해서 최초로 자동으로 터지는 에어백 시스템을 개발할 수 있었습니다. We believe that our technologies save over $600 million of gas usage a year through the provision of precision monitoring and control circuits in the combustion car systems of today. 오늘날 차량의 컨버스천 시스템의 모니터링과 신호 조정 기술을 제공함으로써 ADI는 연간 6억 갤런의 가솔린 절약을 돕고 있습니다. You know, we're applying our technologies to help, for example, in the area of first responder technologies. That's a mission-critical application where our technology must work. ADI의 기술을 통해서 최초 대응 기술에 적용을 시키고 있습니다. We're taking our technologies, for example, today and developing a new bus system for cars, for automobiles, that will allow media to be moved very efficiently around the car, audio media, and allow noise-cancelling performance to be delivered to improve the comfort and convenience in the car, while also reducing cabling dramatically, the weight of cabling, which improves efficiency. ADI는 또한 버스 기술을 차량에 적용을 해서 오디오 미디어를 더욱더 차량 내부에서 효율적으로 작동할 수 있게 하고 있으며 편안함을 제공하고 있고 동시에 케이블 무게를 줄임으로써 차체를 경량화시키고 있습니다. Now, I know this technology on the left-hand side over here, this vital signs monitoring technology, is of great interest to at least one of our big customers in Korea with whom we collaborate. So we produce optical, non-invasive vital signs monitoring that enables the use of electronics to start monitoring health conditions. 가장 우측에 보시는 사진에 나왔듯이 생체 신호 모니터링 기술은 현재 한국에 있는 가장 큰 고객사와도 현재 프로젝트 중입니다. 이 생체 신호 감지가 점점 더 중요해지고 있습니다. And this is essentially how we think about our innovations. We move with great speed. We move boldly to solve big problems, big complex problems for our customers. And we're all the time very sensitive to the signals in the markets and the technologies so that we can adapt continuously as a company.
여기서 보시는 거는 바로 ADI가 생각하는 사고 방식입니다. ADI는 굉장히 크고 복잡한 문제들을 해결하기 위해서 신속하고 과감하게 움직입니다. 또한 시장의 신호 그리고 기술들에 매우 민감하며 계속해서 적응을 해 나가고 있습니다. So a formal way that we've developed in the company to foster entrepreneurship and innovation, I'd like to just talk to you for a second. This is what we call Analog Garage, which is an incubator to help us explore ideas around the edge of our business and markets and technologies to help us fuel future waves of growth. ADI 내에 기업가적 정신을 배양하기 위해서 아날로그 게라지라는 인큐베이터를 운영하고 있습니다. 이 인큐베이터를 통해서 시장의 신규 기회를 신속하게 탐색하고 있습니다. The most senior people in the engineering community at ADI we call fellows. About 1% of our technology design community are fellows. So it's a relatively small number of people, but their job is to think big about the next waves of technology and to help train and teach our engineering community to very, very high standards. 저희 엔지니어들 중 상위 1%는 저희가 펠로우라고 부릅니다. 이 펠로우들은 매우 소수지만 크게 생각을 하고 있고 차세대 기술 물결을 잇는 훈련을 하고 있으며 다른 엔지니어들을 교육하는 방식을 끊임없이 연구하고 있습니다. And just recently we held a pretty unique event. We've been holding what we call the General Technical Conference inside ADI. And this year we had about 2,000 of our engineers attend this conference to share ideas, to learn, and to better understand the context within ADI and outside of ADI to help them improve everything that they do. 그리고 가장 최근에는 ADI 내부에서 아주 독특한 이벤트를 열었습니다. 제너럴 테크놀로지 컨퍼런스라는 것을 열었는데요. 약 2,000명의 엔지니어들이 참여를 했습니다. 이곳에서는 아이디어를 공유하고 서로에게 배우고 그리고 ADI 내외의 모든 일들을 이해하는 자리를 가졌습니다. So let me talk a little bit about the future. So the value systems that we've developed in the past will be very relevant to the future, the four pillars I talked about. But our culture is continuously adapting to new realities. I talked about the need to be able to organize our thinking and our investments around markets as well as technologies and to bring systems thinking into the company. 잠시 미래에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 과거의 ADI 가치 시스템을 미래에 어떻게 연관을 지을지에 대해서 생각을 많이 하고 있습니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 4대 축을 중심으로 이루어지고 있는데요. 저희는 계속해서 리얼리티에 어떻게 적응해 나갈지를 생각을 하고 있습니다. 그리고 이것을 바탕으로 우리의 사고를 정립하고 시장에 투자를 하고 있습니다. So this chart tries to describe what we call within ADI the three waves of information and communications technology. 이 그래프에 나타난 것은 저희가 ADI 내부에서 소위 말하는 ICT의 세 가지 물결입니다. When I joined ADI back here, our biggest customers were in mainframe computing as well as aerospace and defense. 제가 ADI에 처음에 들어왔을 때만 해도 ADI는 메인프레임 컴퓨팅에 집중을 하고 있었고 항공우주와 국방에 방어에 신경을 쓰고 있었습니다. And somewhere around the late 80s, early 90s, so we called this, by the way, we call this the Big Iron era. Somewhere around the late 80s, early 90s began the digital mobile telephony market, the world of personal computing, and very, very high mobility. And of course, the internet began to emerge over this period of time as well. 그러다 1980년 후반대에 들어서 저희가 소위 아이언 시대라고 부르는 시대가 도래했습니다. 이 기간 동안 디지털 모바일, 개인 PC 그리고 동기간에 인터넷 발전도 어마어마하게 이루어졌습니다. So in each of these three phases of ICT, the market has expanded very, very rapidly
in every way for semiconductors, for software, and for services and systems. 그렇기 때문에 ICT에 있어서 이 각각의 세 시기에 시장은 급격히 확장을 했습니다. 반도체뿐만 아니라 소프트웨어에 있어서도 확장이 어마어마했습니다. So all of our customers, this is the third wave. So this is what will fuel the growth of the semiconductor industry for many, many years to come. 마지막에 보시는 가장 우측에 보시는 화살표가 제3 연결을 상징하고 있습니다. 이것이 반도체의 급격한 성장을 수년간 이룰 것으로 보고 있습니다. So the big themes you hear about today are big data. You hear about cloud, and those things are becoming very real. But to make these technologies and these services and capabilities work in the world of IT, there's going to be a huge increase in the amount of sensing that's done of the real world. 오늘날 많이 일컬어지는 큰 주제로는 빅데이터 그리고 클라우드 등이 있습니다. 그러나 이러한 것들이 현실화되기 위해서는 그리고 우리의 제품과 서비스가 잘 작동을 하기 위해서는 점점 더 센싱에 집중을 하게 될 것입니다. So, for example, in industrial automation, our customers are asking us to help them figure out how to build intelligent machines that can understand their operational capability at a given time, and to allow plant owners to provide plant owners with a better sense for the health of the machines and the plant operation, for example. 예를 들어서 산업 자동화 분야에 있어서 점점 더 많은 고객들이 스마트 기기에 대한 수요가 점점 늘어나고 있습니다. 기기가 작동하는 방법을 더 이해를 하고 있고, 마찬가지로 발전소에서도 기기가 어떻게 작동하는지를 잘 이해할 수 있는 그러한 수요가 점점 늘어나고 있습니다. In the world of healthcare, the only way we're going to solve the need for more and more and more diagnostics and real-time monitoring of healthcare is through the use of technology. And we are working, for example, at pushing the edge of technology to allow clinical-grade vital signs monitoring in hospital and clinical environments and ultimately the home. So highly reliable, high-performance technology. 또한 헬스케어 분야에서도 적용을 할 수 있는데요. 점점 더 진단 그리고 실시간 모니터링에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 것들을 기술을 통해서만 이루어질 수 있는데 그렇기 때문에 ADI가 신체 신호 감지 등에 많은 집중을 하고 있으며 점점 더 많은 병원 그리고 가정에서 의지하고 믿을 수 있는 그런 기술들을 개발하고 있습니다. In the world of cars and automotive, our customers need to bring more electrification and more automation to the car and more connectivity. Our technologies will be very vital in terms of being able to massively sense every aspect of what's going on in the car, in the powertrain, in the power plant, powertrain, in the fuel systems, in the engine, and that information is going to be connected very, very reliably to some form of cloud system. So we will be a very important player in that market in the years ahead. 자동차 업계에서도 마찬가지입니다. 저희 고객사들은 더 많은 전력화 그리고 자동화 그리고 연결을 요구하고 있습니다. 그렇기 때문에 ADI가 제공하는 기술이 핵심이 되고 있으며 차 내부에서 이루어지는 모든 일을 감지할 수 있는 기술에 집중하고 있습니다. 파워트레인이 됐건 연료 시스템이 됐건 엔진이 됐건 그 모든 부분에서 이루어지는 신호들을 다 모아서 이 정보를 어떠한 클라우드 시스템에 연결하고자 하면 그런 측면에서 ADI의 기술이 매우 중요합니다. In communications infrastructure, we're building the complete capabilities to allow us to build complete radio subsystems for providers of infrastructure for 4G and 5G networks. 커뮤니케이션스 인프라에서도 마찬가지입니다. 무선 sub시스템을 설계하고 4G, 5G 무선 통신에 있어서도 매우 중요합니다.
So there are many, many places that we play, and I'd just like to show, hopefully it comes up here, this little short video. 잠시 짧은 동영상을 보시겠습니다. It's now possible for one factory to do the work of 100 factories, to see the beginning of time, to turn science fiction into medical fact. It's now possible to fight fire with software, to put a pediatrician in your palm, to make cars lighter in weight, yet overflowing with amazement. It's now possible to make buildings that repair themselves, to grow crops that water themselves, to make healthier strides, sense planets, and see ghosts. It's now possible because together with customers for over 50 years, we've been thinking ahead of what's possible, challenging convention, pushing limits, changing industries, thinking bigger, aiming higher, bridging the physical and digital, solving the toughest problems, sensing, measuring, connecting, and time again, succeeding. A better today, a great tomorrow, is what happens when, together, we keep thinking ahead of what's possible. Analog devices, ahead of what's possible. So, that is the end of the formal part of the presentation. Thanks very much for your attention. 이것으로 공식 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.